Yeah, and I'm ready for an assault on the king side. Y estoy listo para el asalto en el flanco del rey. Black made a move now, and probably this is already a fatal mistake. I believe Y ahora el negro hace algo que podría considerar un error fatal. that black has to try and get some activity here in the center, and I would suggest that probably d5 is his only chance in this position. Creo que la única chance del negro es obtener actividad en el centro y probablemente d5 sea una buena sugerencia. So the idea would be after e5, Por ejemplo, si después de e5, the knight can come in puede venir e4 with some counterplay. con algo de contrajuego. Instead, En vez de eso, Vujovic, good, good. but it was impossible. He played rook e8. Torre jugó torre 8. And now lightning strikes. Lightning strikes. He gets hit. Ok, Yeah. G5. ahora g5. I don't waste any time. No tengo que gastar nada de tiempo en esto. Yeah. Takes, Toma takes. y se toma. Now there are two possibilities. Hay dos posibilidades. The first possibility is La a primera es passive move. un movimiento pasivo. It would be to play the knight to h7. Jugar el caballo a h7. And after this, Luego de esto, white simply defends the g pawn, el blanco solo defiende el peón de g. and black's knight is now out of the game. Y el caballo negro está fuera de juego. And I will continue my attack a little more slowly. Y continuaré mi ataque un poco más lento. Instead, he played a more active move. En vez de eso, él jugó algo más activo. But this allows an immediate blow. Pero esto permite algo impresionante, un desliz. Bishop takes g7. Alfil por g7, la combinación. Yeah. And this is working because Esto funciona porque black's pieces are, his major pieces are not close enough to the king. porque las piezas del negro no están lo suficientemente cerca del rey. This is ripping away the pawn cover in front of the king. Eso está desgarrando la cobertura de los peones del negro. And we have to remember that checkmate ends the game. Y tenemos que recordar que un jaque mate finaliza un juego. Okay, so he takes. Entonces toma, And then I give jaque. ahí le doy un jaque. Then he has a choice of where now to put the king. Does it go forwards or does it go back? Tiene dos opciones donde poner el rey, se va adelante o se va hacia atrás. The problem, if he goes back, El problema es que si se va atrás, is that after it comes, for instance, to this square, por ejemplo, si se va a G8, I push on with puedo G6. empujar mi peón en G6. And if, for example, he takes, Por ejemplo, si toma, I then bring in the queen puedo tirar la dama with decisive effect. con efectos decisivos. I threaten checkmate in one move. Estoy To amenazando queen, mate queen en un- G7, en un mate, and there is absolutely no defense. It's made very, very quickly. No So, hay ninguna defensa ante esto. obviously, with like No this. por torre So, y hay mate. yeah. So, here, there are some other possibilities, attempts to defend. Y aquí hay otras posibilidades para intentar defenderse. But after some move like knight f6, Pero después de caballo F6, I can play rook f1, o for example, F1, por ejemplo. and I just put pressure
on on the F6 knight. Y pongo presión en el caballo de F6. So basically his position is collapsing. Básicamente su posición está colapsando. And this is the same sort of trouble that Queen H6, and then I get a threat to check and then to mate. Y esta es la misma variante de Dama H6 y luego amenaza mate. Easy mating variation. So once my pieces start coming into the position, Una vez que mis piezas logran estar en la posición, the game ends very, very quickly. el juego termina muy rápido. So, seeing these problems, Lobojevich decided to come forwards. Así que viendo esos problemas, Lobojevich decidió ir a G6. And now I threw a second piece on the bonfire. Y ahora traigo otra pieza en la columna abierta. I give another check, and now he's forced to come forwards. Y ahora él está forzado a venir hacia adelante. And here I gave brought my queen into action. Ahora traigo mi dama a la acción. And this threatens checkmate in one move. Y esto amenaza So, mate for en una. example, if black plays here, Por ejemplo, si el negro toma ahí, I can play rook takes e5 puedo jugar torre por and E5, take, and now torre por dama G4. this is checkmate. Y esto es jaque mate. So, black is in huge trouble here after queen f4, and instead he plays bishop takes g5. El negro está en grandes problemas, así que en eso toma en G5. I take on f7, Toma en F7. and now if the king goes back, he's checkmated immediately. Y si se va hacia atrás, se da mate inmediatamente. So he has to come forward. Así que tiene que venir hacia adelante otra vez. I get another check, Yo doy otro jaque and the king comes forward again. y el rey viene hacia adelante otra vez. And now Y ahora I gave this, brought the queen in, and I'm attacking the bishop. So ahora at this con el point, alfil. it is a total disaster, a total catastrophe. En este punto estamos ante una total catástrofe. Yeah. Here he played king h2, and now I think I've missed my first checkmate. Y aquí el juego de H2 y creo que perdí mi primera tomate. Because I think I can play queen e2 check. Porque creo que puede guardar dama de dos jaque. And if the bishop comes here, Si el alfil viene acá, give a check, doy un jaque. and now the queen can come here, Y ahora dama G4. and after these moves, Y luego de estos movimientos, there is a mate somewhere. hay un mate en algún lugar. Maybe I can do this quicker, Y probablemente podría hacerlo más rápido. but doesn't matter, that's check, and this is mate. Jaque, jaque y mate. Yeah. So that's the one way so this is the first forced mate, Este es el primer mate forzado. which I missed, Cual yo perdí. which just goes to show I'm not perfect. Lo que demuestra que no soy perfecto. Yeah. Instead, En vez de eso, I played, I played queen takes g5, which is a good move. jugué dama por G5, lo cual es un buen movimiento. And here, he played rook g8. Y aquí juega torre G8. And now I missed a second Y aquí yo perdí checkmate. dejé escapar With ese rook mate. d2 check. Now the correct way for me to play Y el juego para mí era is to play rook e2 check. torre Oh, excuse E2. me. No.
excuse me, rook d2, just one second, just Un segundo. rook d2 check, here. Yeah, that's it. I needed to play rook e2 check. No, okay. So, I needed to play here at this moment, rook e2 check. So, here, black has to block with his bishop. Aquí el negro tiene que bloquear con su alfil. And now, I can check here. Luego puedo dar jaque acá. I've got this wrong. I need to check first. Me equivoqué, necesito dar Yeah. jaque primero. Sorry. Lo siento. Excuse me. Here. Acá. And now the king is caught on the back, on the back rank. So, for example, Así que, por ejemplo, if here I now play a rook e1 check, torre 1 jaque. yeah, and after here I can simply take, Y después de la defensa puedo tomar. and it will be mate next move. Y el siguiente movimiento es mate. Yeah. Unfortunately, I missed this. It's important that the check. The check is important because I have to play rook e2 check and not rook d2 check. I'll explain why this doesn't work. Because if I try to do the same now, Si trata de hacer lo mismo ahorita, he takes, and now it's possible to defend with queen f3 ahora hay una posibilidad de defensa con dama f3. because I cannot give a check on No puedo dar d1 jaque because of mate. porque me da So it's important to check with the right rook. Es importante saber qué torre usar. Yeah. One variation is working, the other variation doesn't work at Una all. variante funciona, la otra no funciona. Okay. So now after this, I played Luego después de esto, jugué bishop e4, alfil 4, and this is completely crushing. I attack the queen. y esto es totalmente devastador. Luego If he está con la dama. defends, for Si él example, defiende, por ejemplo, con el 5, yeah, then it's mate hay un mate immediately, inmediatamente. like this. So instead, my opponent, after bishop e4, he took, Así que su oponente and I took with the queen, and now not only he doesn't have a bad position, but he's also a queen down.